Okay, now so let's start on the first question of our SQL PIT. It says here that um, retrieve the top 5 customers who spent the most on food item excluding delivery cost in the past 6 months. Include their total spend, the number of orders, and their contact info. So, atong first na anong danhi kay ang mag-select. This part, it specifies kanang column nga atong need ma-retrieve from the database nga kanang and our selecting will be the customer's first name as customer first name, and second is customer's last name. Third is the customer's phone number as an contact info, and last is the count of ng orders, order ID as the total orders, and last is the sum, and the restaurant, ayun, tawag dito, restaurant menu details, yung cost as the total spend. Sa A, type na to DD, select, type natin, the customer first name. Next is customer last name. Phone number as as contact info, and orders, order ID, and total orders. The sum, restaurant menu details times order that quantity at total spend. Okay, then sunod, the from part, this part kanang specifies the main table nga atong gina-query, which is ang customers nga table siya. So, ato ibutang from big letter from ibutang tab customer. See, so ano dayon? The inner join kay kani nga part ang mag-connect sa customer nga table, sa orders, and sa restaurant menu details, and sa transaction nga table. Using katong mga relevant nga foreign key relationship. After that, yun na. Mhm.
join orders, ay nakatab, order, order on customer dot customer ID is equal to order dot customer ID. Ito. Inner join with restaurant menu details D ay, wait, RMD on orders that menu details ID equals to RMD restaurant menu details ID. Inner join na po ta. Last na nga inner join. Eh, inner join. Ano ba ni? Transaction on order that order ID is equals to transaction on ID. Next din na ni sir. Ano na ta sa where? Kani nga part ang mag-filter sa result na ang ma-include ra niya sa transaction kay katong mga nag-occur within the 6 month na time span. Gani where E status is equals to completed. Transaction date instead or equals to date interval 6 months. And then next we will be doing the kanang i-group na nato sir ang atong mga results like by each customers kanang customer ID, first name, last name and phone number kanang with that dayon kanang makalculate na to ang total orders kanang na spend per customer. Tabuhaton ani is okay, customer ID, customer dot first name, customer dot last name, customer dot phone number. Sunod,
gamit aning order by kaning kani siya nga part sa kanang mag-sort sa sa result ba kanang by descending order para makita ang total amount nga gi-spend sa customer. Total spend. Limit 5 para di mara ka buok. Then, I think this is all done. Makita na din nato ang paano ni sir. Ang first name, last name, and contact info sa mga customer nga nag-spend og ah, daghan on foods in the next 6 months. Go na nato. Ay, delivery system. Ay, mali. Dapat nga SDA. S1. Then, we're ready to go. Nga na din, sir. Well done. Makita na ang customer's name, customer last name, iyang contact info, iyang total orders, so naratanan, and then iyang total spent din kani.